Masquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuyapana inu channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garo ka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takwigirai nyaya ya muda nekubato Resistance Coalition for Change apo vasengezo ita a meeting nema MPs avo tukamurikuona ma pictures ayapo. This meeting it was the main aim yanga iri kupusha for the ED 2030 agenda muri Zimbabwe, and surukunzi ma MPs Resistance Coalition for Change akawanikwa achiatenda this meeting. Tshabangu vakabuda vachitaura ivo vachiti there is need for my elections kuti awanikwa achipostponwa muri Zimbabwe. Vachitaura vachiti but Resistance Coalition for Change haisati ragadzirira kupinda mu-election. Zvakare vakabuda vachisaita ma-losses nema-expenses ari kuinkewa nenyika yeZimbabwe nekuda kwama-elections. Zvisinei zvikunzi zvese izvi zviri kubva panhau yavaShabangu vari kuda kupusha vaMnangagwa kuti vanokwa vachitonga beyond 2030. VaShabangu vanonzi vakapiwa mari vakataura ivo vachiti they want President Mnangagwa kuti vatonge beyond 2030. Nyaya yakabuditswa iyo ichinzi VaShabangu is captured and he is now under the control yava Mnangagwa. Vamuringoona ma-members of parliament, the Citizens Coalition for Change akaita a meeting vachironga ku-extenda term ya President Mnangagwa beyond 2030. Nyaya yakabuditswa zvakare ne-the Zimbabwean Mail vachitaura ivo vachiti vashinga veShabangu vakawanikwa vachipa warning kuma-members of parliament CCC asina kuattend this meeting since they were risking expulsion. Vakabuda vachitaura ivo vachiti the self-declared interim secretary general of the Citizens Coalition for Change CCC, Sengezo Tshabangu, has escalated efforts to assert control over Zimbabwe's main opposition party, issuing a direct ultimatum to party legislators. Attend the upcoming caucus meeting or face expulsion. In a charged address to party members on Wednesday, Tshabangu cited Section 129 1K of the Constitution, a provision allowing for the recall of members of parliament, as the legal basis for enforcing party discipline. The controversial figure has already wielded this clause to recall several CCC MPs in recent months, intensifying internal divisions and stoking public debate over the party's direction. Those who chose chaos over contribution will be dealt with firmly and decisively, Tshabangu warned, signaling zero tolerance for dissent within the fractured opposition movement. His remarks come amid growing concern over the CCC's internal instability and perceived drift from its founding ideas. As part of a sweeping reorganization, Tshabangu unveiled what he called Document X, a new political program outlining 5 strategic pillars aimed at securing state power and overhauling governance in Zimbabwe. While the full details of the document remain under wraps, Tshabangu emphasized its focus on people-centered leadership and addressing long-standing national grievances. We will also elect leadership for the joint party caucus, leaders who will embody our vision and values, he announced during the meeting, suggesting a forthcoming shake-up in internal party structures. Political observers say Tshabangu's consolidation efforts, including the rollout of Document X, may be tied to broader political maneuvering, potentially aligning with plans to support an extension of President Mnangagwa's term beyond 2028. Reports of behind-the-scenes discussions about amending term limits have fueled speculation, with critics warning of creeping authoritarianism. Tshabangu's role within the CCC remains hotly contested. His assumption of the interim secretary general position has not been formally recognized by key figures in the party's founding leadership, further complicating an already volatile political environment. As Zimbabwe edges towards a pivotal political moment, the battle within its main opposition could have profound implications not only for CCC's future, but also for the country's democratic trajectory. Ngemabuditsiro wakati kwa nyaya iyi muri Zimbabwe ine the Zimbabwean Mail. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi, tiudzirewo zvamuri kufunga mu comment section. Right, I've come here. Let me explain something that I want people to understand.
I usually don't want to use negative words when describing people. That's not my nature. But I don't want to call anyone daft. You hear somebody actually, tulati ZANU-PF ibve, ZANU-PF ibve, pamberi nageza. Uvatongonauti right. Munhu ari kutaura achidzokera kumashure asi kuziva zvaari kutaura. Totally. Understand this. Geza is ZANU-PF. Let that be clear with everyone. Geza is ZANU-PF. But he's somebody who has just been discommunicated within the ZANU-PF now. So the issue iripanapa, I still want to reiterate, it's a ZANU-PF in-house battle. These are ZANU-PF in-house wrangles. If that can be clear with many people, then don't just make noise. At times, let me tell you, in life, be a person who does what I call 2 goods, 1 improvement. Be a person who looks at more good things and less bad things. Number 1. Number 2, it also shows you and tells that you are a person who's very good at judging situations. When I'm analyzing these things, there's certain things that I pick. Let me enlighten something to people as to why I always want to analyze these things. By profession, from back home, Zimbabwe, I've been a systems analyst. There is no banking system that I don't know in Zimbabwe. Let that be clear with you, number 1. There is no system within the intelligence system that I don't know. There is no system within the council that I don't know. And there's no system within the fuel line system that I don't know. If it's councils, that's the program. I'm one of the developers and I'm also one of the people that used to support. I'm a qualified systems analyst. So we always say any idea can be transferred into a system. And it is our duty to bring out a system that works to support the idea. So when the idea is coming to people, it comes as a system. Let's say fuel system here. Hapana ndotozwa kuti munoshanda system inonzi net post ne fleet max kuti fuel ipinde nekubuda muZimbabwe nekutengeswa kuma service station kwese ndiwo system inoshanda net post ne fleet max. Wopinda ku Proma ndio inoshanda muma council system mese. System inoshandiswa muma council mese meme unzi kuti mabhadhara marent mabhadhara mvura maita sei system dzese dziyadza inonzi Proma. Yakadevelopa nelanguage inonzi progress. Ndozviziva because I used to do those things. I was a developer and a systems analyst. Mukapinda ku idea system ndoye policing system yeku Zimbabwe. Hapana chandisingaziva. That's why I know a lot of people and that's why I know these systems. Above all, that's why I can analyze any system that needs serious security. I run on what you call sun solar systems. I'm a sun qualified and sun certified engineer myself. So I know those things. Besides being a former Microsoft certified systems engineer, I know those systems. So anything that is put first before people, it's got to come for analysis. That's why you see, my political knowledge is very, very, let me say it's a bit knowledgeable than most. Why? Because Juma systems are Nyaya iripo as of now. Some people are asking me, do you think there's any chance that the 2030 ED can still be pushed forward? And I say, yeah, there is. There is. They were asking me how, and I say, right. Besides what you are trying to say, there is one easy way that if you're not careful, it can be implemented and it can work in favor of the sitting president Mnangagwa. How it will work. If Tshabangu puts in a proposal from an opposition party, because he's the one who's leading now, yeah, the CCC, you cannot doubt that. Everyone knows it's now on public domain. Sengezo is now the leader of CCC. He can call and recall any person at any time. He can call and recall any MP at any time. If he does put forward a proposal to say we are proposing a government of national unity and then suspension of the 2028 elections, and then we work together until 2030. It's parliament. You have to debate. They will table the matter, and it can be voted for.
and manje imimi zvamuri kuita kana nekutuka vanhu kwamunenge muchiita kuya muri kutosimbisa vanhu kuti vaite chinhu chavo ndokudofo rwuita vanhu saka chinhu cheZANU-PF chiri kutobuda. This idea is unstoppable. Jacob Mdenda has no powers to stop this. He can only bring it into parliament and have it debated over or deliberated over, and the MPs from the two parties or all the parties that are in the government, they can vote for it, of which 2/3 majority will get it done. If Sengezi has got all the MPs in his pocket and is going in line with what ZANU-PF wants or sitting president ED wants, let me tell you, inopinda 2030 zvakanaka zvisina kana problem. Amene kuti nemutozviona here zvinizvi. Iya akunzi kudogura nzani vice president Chiwenga. No. The time was his, but the problem is akaisa vanhu vasiriwo pamberi pamhanya ma-opportunists anageza vekunzwa idea kunzwai obva atanga kupusha and it becomes popular. 7 years ago, Geza was not a known person within the political arena. He was not a known person within the political field. He is now known. Why? Because he became the mouthpiece for the planned takeover and the planned push to get the vice president to be the president. So with every delay, politics is about time, and politics is about tactics and techniques. Above all, politics needs spirituality, because you need people that pray for you and people that spiritually guide you. This way it will not work, that way it will work, that way you will face challenges, but there's a bit of hurdles. Can you clear hurdle 1, 2, 3? Because no one will izvo manje ndozvinogonekwa manje na ED manje. ED ane nganga dzese kuside kwake, ane maprofita ese futi kuside kwake, anditi mazvona. Then mabusinessmen acho anawo futi kuside kwake, and vanga vachinzwa kumashure kwa VP vacho vese vatsvairwa anapera kupe vakagara zvino zvimujeri vakapfeka makaki as we speak right now. That young man is brilliant, he's got brains. He's got brains. Vakatogona ngamukanda mujeri. Kubiswa kwa Mugabe, Terence Mukupe was very instrumental in that. Pakudrafta. But the fact yekuti akaenda ku opposite. So right now, the biggest challenge or the biggest separating point that's needed, if it's to be declared by the sitting president on this idea now, and it after analyzing, I'm not a political analyst, I'm a systems analyst, but I'm taking politics and putting it into a system so that it can be analyzed. Right now, the sitting president, what he needs to do, right, chinhu ichi chikaitwa nasengezo chakadai so zvatataura izvi chodai kuti chibude chinoga chitu. This is what he just needs to say. Every MP, and every minister, you now have got to declare side kwauri, because obviously there are two sides, we cannot deny this. Chimbofunga shamwari waiswa pakona because there's two-faced MPs ipapa. There's two-faced MPs. Varikuita fungu varikuna ED wobva wasimbisa kuti kuna kuside kwa VP, saka varikukanganisa zvinhu zvinoda kuitika ipapa. Isusu tichiona tiri kuti ngadzitungane ndezamudanga ngadzitungane. So what needs to happen is every MP, and muri kuzvinzwa, ngaachite open declaration pamberi nevari kuita sei waari kumira naye. Just imagine apa uri kunyepera VP kuti ndiri kuside kwenyu, obva waonekwa uri kupumba chibhakera kuti pamberi naED. Finish. Finish. The previous government ndo zvakashayisa hanzvadzi dzangu dzanonzani ana Miriam Chikukwa chinzvimbo manje izvi ndava kutaura manje izvi, because vakanga vari neutral panguva yavaifanira kutora side. Saka ukave neutral, vekuside uku vanokuona kunge uri kuside uku, vekuside uku vokuona kunge uri kuside uku. Politics at this point in time, position yayave right now, haisi kuda kumira neutral, ira kutotora side. Saka for them to be so sure who's with us and who's not for us, munhu wese ngaite open declaration. Handiti mazvinzwa? Ngaite open declaration, because vamwe vari kufunga tine manumbers ka vasingazoti no tine vamwe vari two-faced vekuti nyangwe tikadonhedzwa so iwe anosumuka wakadai so. Infiltration iriko, you cannot deny that. It's politics. Infiltration is always there. But right now the biggest challenge is munhu wese ngaachiforcwe kudeclare kuside kwaari. Dzinyase kuita sei? Kutungana dzemudanga. Dzinyase kutunga izvozvi ndo zvingadai zvakaitwa neimwe pati yakadamburwa yainzi Triple C.
You must question my leaders at times. Bring them to account. Bring them to account. Don't protect a person. Don't protect a person. Let me just answer this on top of what I've just been saying, although it's irrelevant to what I've been saying. But what I've been saying, I'm done with it. This is what I think needs to be done. Yeah? Tshabangu needs to file in a proposal for GNU, which needs to be approved or to be accepted by ZANU-PF, and then be allowed to be tabled in the parliament or in the parliament, and then get it voted. If all agree to say right, two-thirds majority agree to say right, a government of national unity can go. Then I'm there, and that's a house speaker of parliament. One of which is a say pinda up to 2030. This is a simple idea, simple analysis. This one. Then the other party, yekwachamisa ndikudzezva munofana kuita kana maoda kuti muzoshande naye kwete ngoti akaposta akanyora mungoti yes our president aikona kudaro. No, he has to account also for what he has done. And he must not be given a free playground to just come back into politics. He must remember what he has taken you through. He has never come back to explain why he just sat back. Mukamusiya achiramba muchingomprotecta achiramba akanyarara kudaro so hamufe makaziva akamupa mari number 1. Number 2, hamufe makaziva aimufanda. Takutaura musikafana muchiziva kutonyarara kwake ikoko is protecting himself, but not knowing that he has damaged a lot of what people's souls and people's emotions. He has got to account for that. There's no black cow panyai. Munhu wese ngaite se ngabuda aitwe account for. Ndikoti muzive kuti uyu munhu aita manesu kana kuti uyu aiwa munhu akamira nesu. Kwete kuramba kuti our president. It's not time for that. Then Geza asati apa vanhu magrocery ake akati gara imba government chakwe magrocery. Saka vanhu akagara mba vaya handizoti ndati mapuwa magrocery here. Number 1. Number 2, Geza chimbomira kumutera kusvika abuda kuti nema structures ake. Handati munhu wese ngaadeclare vanhu vainawo. Ndizvozvo. Hakunoti atosha infiltration in politics. Mana ED umuri infiltrated. But what is he doing? Arikubisa achitreta achifanganisa dzakati. Because I'm infiltrated. Anditi mazvona. Saka munhu wese kana utori neparty unofana kunge uri infiltrated somehow. Saka vanhu vageza ngaachibude achiannounce vanhu vainavo kuti aini ndakamira na ABCD and then uti na CDEFG HIJK. Ndosaka muri kuona mufana yari kuzinyoka yemabhunu akuorera mukatumu because they're not getting the assistance that is supposed to be getting. Reason being vanhu vaifunga kuti anavo havasi vese. Hapana pamamuzwa kugeza achitaura nezvake. Ari kuita kupushwa nevanhu ndekweso. Social media ndokubasa kwedu kati chitarisa tichiona. Geza ngaabude kataura kuti ane mufana. Mufana ari kudza kuda 2000. Urikuzvinzwa 2000 hanzi 2000 US kuti aone ma-solicitors to be represented. But iri kushaikwa 2000. But vaiomberera maoko vairova manja vakawanda panapa. You should learn from that. Muzvinzwa take lessons from that. Kuti haikuna kungoitwa munhu wekutaurisa usina assurance in black and white. Ari panguva yakaoma mufana. Extradition yakamirira as of now. Number 1. Number 2, obvious. Iyi system you're fighting against a multi-billion-dollar team. Imuchishaya 2000. Hamusati majokes akadaro. Musakwadze ma-emotions evanhu. Ndikuda kutaurirai. Tisu vafundisi. Basa redu isu nderekupa vanhu counseling. But musakwadze ma-emotions evanhu. Handitika. Adena mangwiro onoita sei? Otokwinya. Kana Geza ati hende inacho. Vanomutera. Gaachiramba akati I will lead from the front. What front? Hiding is not front. Come out. Vanhu vake vari kumira naye havasomuzati ari kupi kuti ari muZimbabwe here mumabarracks kana kuti ari kuSouth Africa akawandiswa kana kuti ari nobody knows. Is that the front? No. Buda, show them that I've got security and I'm free to walk on the road. I've got security. Izvozvo zvinopa vanhu vako vari kukutera magatsi. Saka iwo kana fumana idi munotungana kuti tunge buda dzitungane dzemudanga. Zanu zvunhu. And mukazvitarisa futika handi kunyepera mukazvitarisa muri kuona kuti momentum yaGeza yaita yakupera. Politics chimwe chigame chinoda patience. Ndikutaurire. Politics chimwe chigame chinoda patience. Momentum yaGeza yakupera so. Yakupera kuti wa. Saka be very very careful. Then vamwe vachiri kubuda vachivukura. Then toda kuuya kuti kwafanha vemamedia imini.
handitika nditeererei chimbomirai kutaura zviri negative every now and then chimbomirai kutaura zviri negative munoshandiswa. Are you not learning from nyoka yemabhunu? People that have been pushing him to go forward to be leading from the front, and they are nowhere to be seen when he is needing help at the most. This is the time he's down on the ground. This is the time he's down to his knees. This is the time he's down right to the ground and he's needing support. 2,000 US kushaikwa ya solicitor ya lawyer iwo urabo chingonyora zvisina basa. No, kubva nhasi rega ndikutaurira komana media. What you need to do, mauda kutanga kungota kuripota zvinhu muri neutral. Don't get too involved and don't front some of these things. Endai munoregister macompany enyu kuZimbabwe zvakanaka. Nditeerere, endai munoregister macompany enyu zvakanaka kuZimbabwe and report on neutral grounds. Blessed Mnangagwa haana kunge akasungwa. No, akangotambudzwa, hakusi kusungwa kuyakwe. Akangotambudzwa. Ndikutaura chokwadi china Mwari chaicho. Blessed Mnangagwa akangotambudzwa. And then I see him arikuda pafoto aina Chamisa achiprezwa na Chamisa. The minute you do that, Blessed, wakutoratidza kuti une side mnin'ina wangu reka ndikutaurire. Wakutoratidza kuti une side. This one is a gallant soldier. Chamisa never said nothing. Pongori mjeri. Enaruda kubuda akakuhaga. Ndoza ndikutaura izvozvo kuti don't allow a two-faced person or a pretender to try and show you ndikukuda ndisikakude. He should have spoken pawangu akavharirwa paya. Hauna kusungwa iwo Blessed. Ndikutaurire. Ndikutaura chokwadi hauna kusungwa. Wakangotambudzwa as an example. Wakangoitwa an exemplar. Chete. Hauna kusungwa. Iko kanguva kawagarayo kaya kanorwadza wakazvinzwa iwewe. But people are out here. Hapana kana akambokutsaira vairova chikafu. Achirova chikafu. If you are in politics, be in it to get it. Don't go up front. Ndinondambokubvunza a question. Inyi mwanisana kwakateerera inyi. Blessed Mnangagwa aka-interviewa anonzani uyu Mawari anonzani akataura nezve POSB fund, post office POSB fund. Blessed Mnangagwa ndiye akasungwa. Iye akataura haana arikufamba is a free person on the road. Handimukuna zvita politics. Munombozvibvunzawo here kuti ko iye the person who let the dogs out haana kusungwa, but the person who gave the platform for the discussion of the subject ndiye akasungwa. Munombozvibvunzawo here along those lines. Ndo yatinoti isusu critical thinking. Ndo kunouya isusu anonzi ma-analysts. Kona no. Apa mfana yanga asina kusungwa. Mfana anga akangombunyikidzwa chete. Just to tadza kuti tine simba zvamuri kuita zvasiri izvozvi chete. If you agree with me, just say yes, I am agreeing with you. Ndo chokwadi chaicho. Vaka-interviewa vacho, the interviewed personnel hapana akasungwa. Is the interviewer akasunga. Blessed hausiri wakasungwa. Dai vaida kusunga ndikutaurire. Vangadai vakasunga the company. Ana Trevor vangadai vakauya apa. Hatikuzinzwa. Ndo vangadai vakasungwa because ndo vakuru umbrella company. Ndo vangadai vakasungwa panapa. But I atinawo kunokunze kunoku. Aitorwa machips. Yo mukati me. I'm sorry myself kwachizvangu mukati momo. But I'm sorry for you young men. Let me tell you. Continue to do your work. Usachke. Usatombochke zvako kana kuripota. But reporters zviri neutral. Don't report things that are sided. You're a very good journalist. So you're a very, very, very good journalist. The problem is when you start to take sides, you end up being frustrated. So Hope akarabati chana Chamisa akazongosiwa eno achaonani eye to eye. Ndokoda kuendayo Blessed. Sanakiro neroko rwachamisa achiyachi kuti hage. It's not a good hand, that one. Until he explains to people. Because he has never come out from ever since the time he lost the elections. But my election but as a leader, you come out and you address your people. Remember, the electorate was there for you. He had more than 2 million people on his side, casting out in support of him. And he comes out and is silent and is busy putting my Vespa permanently. Isusu wafundis. Siya isusu wafundis. Tise ma Vespa. Ekusimbisa. Iwo ngawo simbisa. You can't be mfundisi what have to politics momiro wakadaro. You are a leader and you have to address. Don't act dumb as if also zatu wakakwadza vanhu mweya yavanhu wakawanda vaikutera vese veve. Ndakaona vana vangu wana Cooksman apa vatara kada there's a time for everything. Ndakati well done my son. That's good. Those zvinodiwa izvozvo. There's a time for everything. Because pari papa unoona kuti haadi kushandiswa.
ndikuitiswa. And Chamisa, he has got to come and clear his name. Kuti haana munhu akambomugrisa here. Timuruzvidzwa. Munogona kutera Chamisa ka. Chamisa team B yeZANU-PF. Chamisa junior president weZANU-PF. Ndikutaura here. ZANU. Pese pandinonyora unoona signature yangu inonyora kuti ZANU zvunhu. Dai zvaigona ka. Alright, kuivenga kusaivenga. Chimboenda kuchitepo school of ideology kuyakwe. Umboone vanhu vachidzidziswa gwara remusangano. You don't oppose nothing. No. Kunodzidziswa gwara remusangano. You have got to be patriotic pane zvese zvaunenge uchiita. Kana ari problems, address them from within. Ndakakutaura kuti ZANU inobviswa neZANU. Ende zvinotaura Geza is ZANU-PF, but just an excommunicated member. If that can be clear with a lot of you. Ari kupe zvinezvi munhu muri kutera. Ari kupe. Mukazvitasi mutoona kuti akutopenya. Achadedere futi kana achitaura. Kurova kuti akurova mawhisky manje zvinezvi. Yakapinda yamuhomwe. Saka akurova mawhisky. Akutopenya. Pa presentation pake ukatoita so background yake. Autokompita ari kunyasa kurova media chaiyo. Ozoti 2030 omboenda oroti zii odzoka. Muchinudza achakotara payana Blessed Mhlanga. Mfana mtukuru inzwa achidedera. Musombo uchivhiringa munhu. But this time astead because Jack Daniels iri kudaira, rimwe reya rine zita rinonzi Stella Atwa riri kudaira, anonasa kusvika akafidwa ipapo, zuva richarova, ungesaona kuti akutopenya. Asi malaitsi aya kupenya, achinja so. Before you know it, akaisa kukumbira ruregerero ndikutaurirai, muzana anodzoka, obva akumbira ruregerero. Rega ndichingovhara nekudai so. Kune munhu anonzi Thomas Mapfumo yaka, munhu yaakaimbira Zimbabwe. I know approach ya wiki inogona kunge isinoita mushe naye. Kunzi uya kunokukumbire idi ruregerero, ndokutengera imba ndokupa mari nemota zvese. Nyangwe akasadaro, ndinda kutomukumbiriro, nyangwe akasadaro. I want to believe chingomutengerawo imba. Murume yakaimbira Zimbabwe. He's a living legend. Zvokuti akambotuka sitting president, inoza yakamboimbwa nanhingo inonzi kanganwiro yaka, chingomurero yakanganwiro. At his age, he now needs to be back home to Zimbabwe. Akazorora, anyase he's our legend. He's our legend. My differences anowanikwa. Pamwe pachoka, let love reign. Thomas Mapfumo, he needs to be going back home. Ndikutaura chokwadi. Zvisina zvokuti party kana chichi. He needs to get back home. Mugadzirireyo, dai wiki nainzwa mashoko yaka. Muchingomutengera imba, amutaurika naye Thomas Mapfumo ya. We can communicate naye, mudhara akatiimbira uya tinomufarira zvokuti do. Ngaadzoke kumba. Azorora ari kumba, madhara tinoda kuona ari kumba ya. Vakaimbira vanhu vese vamagandangesa yakuhondo. Handiti, mudaidzei Thomas Mapfumo, let him come back. This is my plea on behalf of him. Pride might do pressure from the people, might push him out to stay out. But at his age, no. Haangaende kunesi ngoma zvite. Ngaadzoke kumba. Nyaya dzake kana dziripo, tichangodzikumbira behind the scenes. Kuti whatever is outstanding on him, please just clear the files. And allow his age to be forgivable. Adzokere kumba agare so that he reigns. Mbofunga achitorera one show. Ari kana murufaro miyamya kudzora vanhu ndangariro. That would be very good. I want to think that would be very good. Thomas Mapfumo yanga achigadzira kuenda kumba. Ndoziva kufonera 1 2 3 4 ndinowafonera. Taachiitai. Wiki zvinhu zvake zvaari kuita izvi. Handiti mari dzake ndedzake. But kuna Thomas Mapfumo ngaangomutengero imba nemota. Zvaakapromisa zviya. Whether he apologizes or not, ngaamusiye adzokere kumba. Hapana paanozombotuka president ari kuZimbabwe. On behalf of Thomas Mapfumo, handikukumbirawo nemutsa waMwari chaiyo. Handitika mwoyo unorevesa Thomas Mapfumo ngaite sei ngaadzokere kumba. Mutengerei imba, mutengerei mota, na wiki mari munadzo mutengerei. Zvakuti haana kuapologize, just forget about it. Amudhara akura yakatiimbira. Handiti makanga nepidi goriwe. Ayo chimbomupa yayo zvandanga ndiri mwana mudiki maiwe. Ayo akaimba mudhara we. Ayo pamuromo Haruna wanya. Ayo mutengerei mota. Thomas Mapfumo japreza vachimborowa one show yese so. Aiwa toenda ka. Ayo toenda kure shuwa. Mara kuitire zvakanaka.
nangondiudze vaya vari kuteera vamwe vaya kuti kana paina leader ari kuti chichiripo musarambe makaiswa hope ngaatanga abuda ataure paari ngaataure vanhu vaari kuzanu PF kwaED vanhu ngavadeclare kuti inini ndiri waED vari kumira naari kunzi gudo guru vacho ngavadeclare kuti inini ndiri wegudo guru futi vari kuitire zvakanaka. I hope munogara mushe